Shabbat Shalom to everyone. Just in terms of the minhag makom here, the custom of the place, it's our practice on Shabbat to not use phones or smart anything except our heart and our soul. And we also don't put the sidurim or chumashim on the floor, so we can ask everyone to refrain from put away or whatever devices you have, and if you have them, please put them on off, and also please make sure sidurim and chumashim are not on the floor. Thank you. Shabbat Shalom. Page 110. Baruch, page 104. Sorry, page 104. Confusing pages. Baruch Adonai, sorry, 103. Eloheinu melech haolam, asher natan lasek vivina, leavchim ben yom uben layla. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asani ben chori. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Adonai, Eloheinu melech haolam, pokeh ha'chivri. Adonai, Eloheinu melech haolam, mamisha tomi. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam,
היום ובכל יום לכנו לחסד רבים ונחמי כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Please remain standing. Psukei de Zimra, page 122. Baruch Shamar, Raya Olam בראשית, ברוך אומר Baruch Merolem Haaretz, ברוך ושלם זכר טוב לראייה ברוך חי לקיים לנצח ברוך מודה ומציל משובח יחיד חי מלך משובח ופרטי את שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך עולם ותשבחות. You may be seated. We turn now to Kilei Olam Passow, page 132. הודו לאדוני כי טוב הודו לאלוהי האלוהים וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו למקם מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו ומקם מלכים גדולים ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו שבשפלי
שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. לעשות עלינה ולעלי היום לכינוס. סגדני אדוני בורבה. מגנו מסך אדוני אורוך ומחשבותיך ישברננה. והישם גם עדי עדרת המרום ואולם אדוני קינהו. ותן קרב צדיקה תמה יפרח, כעץ מבנון יסגר. שתולים בבית אדוני, וחצרות אלוהינו יפרחו. הון ינובון בסבע, דשנים רעננים יהיו. להגיד ישן יד, צורים ולא עוולה תבוא. אדוני מלאכי ונמש נמש, אדוני יוסיף נזר תיקון תבל ותימות נכון כיסתך מאז. תכננו מאוד לביתך נב הקודש, אדוני לאורך ימים. Page 136, Ashrei. אשרי יושבי ביתך, אור ינוח הסלע. אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד הממך אלוהי המלך, ואמרך שמך לעולם ועד. לכל יום אברכך, ולהשימך לעולם ועד. אדון אדוני מעולם מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. אתה כבוד הודיך, ודברי נבנותיך שיחה. ולזוזנותיך יאמרו, גדולתך הספרנה. זכר רב טובך יביאו, את צדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, לכפיים וגדולתך עשה. טוב, אדוני לכל, רחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. יבוא נוחותך יאמרו, גבורתך ירבנו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיניך ללך יסברו, ואתה נותן להם את החלמיתו. פותח את ידיך, ומשפיע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסין בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יב יעשה, את שבתם ישמע ויהיה. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל רשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר בי, יברך ובשר שקודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. הללויה. Page 141. Hallelujah.
Turn out to Shachar Avakeshcha, page 101. page 145. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח ובשר, תפאר את שתרמנתך ומלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה העד, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. פודה ומציל, מפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים
ותשפחות, המנהג עולמו בחסדו ורחמים, אדוני לא ינום ולא יישן. המעורר ישנים והמקיץ נרדמים והמסיח אילמים והמתיר אסורים. אנחנו מודים. אילופינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כמון גלב, בשפתותינו שבח כמרחבי רקיע. עינינו מהירות כשמש וחי הרבים ורסות לשתי שמיים ורגלנו פעלות חיינו ואנחנו מספיקים לאות לבך ולמודנו ולברך את שמך. ממצרים נתנו אדוני אלוהינו מבית אבותינו שדיתנו ונתנו Page 146. כל עצותיי תמנה אדוני מחמך. מי ידמלך ומי ישלח ומי יערוך לך. האל הגדול הגיבור והנורא, אל יהון קונה שמיים בארץ, נלך לשבחך נפאר את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו. בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן וקדוש שמו וחתורננו צדיקים באדוני לישרים נעמה ונימה ישרים תתעלל ודברי צדיקות וכיף כנושים תתקדש ובקרוב רבבות עמך פרק ישראל ברינה יתבהר שמך מלכנו בכל דור שקט כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו להודות להלל לשבח ישתבח שמך לעד ברכות
אתה ביד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, המוכר בשיר זמרה מלך, אל חיי עולמים. אמן. יתקדש ויקדש שמי רבה. אמן. יעמד ימלכותי וימליך מלכותי, וחייכון ויאמרכון וחיי תחום בית ישראל, בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. ישמרה ברכה ים יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. Page 150. האל הפותח בכל יום דלתות שערי מזבח ולוקח חלוני רוקח. וכתובו חדש בכל יום תמיד מעשה שיר. אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, בין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Eladon, page 151. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה. טובים מאוד שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל. וששים בבואם, עושים בהמה רצון קונם, רצון קונם, בכבוד נותנים לשמור, בכבוד אומרים טוב, כאן השמש ויזרחו, ראיתי צורת הלבנה, צורת הלבנה שלך רבינו
מלאך נותנים לו כל צבע מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, שרפים ואופנים, וחיות הקודש, וחיות הקודש, לה 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 תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאור שעשית יפרוך הסלע. Page 153, תתברך צורנו מלכנו וגואלנו כמים קדושים ישתבח. כולם האורים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים אל הרצון כולם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה וברכים ושבחים דברים ומרצים ומקדישים וממליכים. ושם האל המלך הגדול, הגיבור ונורא הקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת הרוח בשפה ברורה, אומרים הקדושה כולם כאחד, עונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים כבוד אדוני כבוד אדוני מלקומו לדברו ותפארתו ולשפחות ישמיעו כי הוא לבדו כל שחדשות ולמלחמות המחדש בחוט בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור עליו שערים גדולים כי לעולם חסדו, אור חדש הציון תהיה ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154, Abba Rabba. ותורתך בדבק ליבנו ובמצוותיך
פודנו מתינו לשמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואבותינו אתה ולעולם מעגל ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית אבנים ובנים. Page 158. Iron
ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובכי נאמך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש, ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. The Amidah, page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, ומלך חסדים טובים לגוני הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו ויאהבה, מלך עוזר, מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. Amen. Hatangi por alamadon hai v'chayehim heitim ata rab lo shia morid hatan v'chalkei achayim lechasad v'chayehim heitim v'rachamim rabim somech noflim rofech kolim maktir asudим ומקיים אמונתו בשני עפר מי כמוך באר כברות ומדם דרך מלך ממיתתך גמא צמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני לחיים המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראינה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה לדור ודור. נגיד עוד לכר נצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כמלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Sidon Kadishalem, page 167. יתגדל ויקדש מרבה ויעמד ובחרתי וימליך בחוטי בחייכון ובמכון ובחיי בכל בית ישראל בגלה בזמן קריב וימרו אמן. יש מרבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך ושתבח ותאהב ותרמה ויתנשא ותדר ותעלה ותלש וקודשה אמן כל מחתה ושילתה תושבחתה ולקבתה דוד עמל וימרו אמן. תתקבל צלותיהו נבואתיהו לכל ישראל קודם אבוהון וישמע ואמרו אמן. ישלם הרב אמן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. This Shabbat Kodesh, we celebrate the Bar Mitzvah of Nick Fleischer, that's you, who is going to lead us now in the Torah service. We're on page 168. בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז ועמו ייתן אדוני יברך Ana
Avda de Kudesha Erichu Ana, Ana, Ana Avda de Kudesha Erichu Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kedosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlu Adonai iti uneromema Shemo Yachdav. Lekha Adonai הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש השורש שירה לכבוד התורה השורש שירה לכבוד התורה מפזיקה זכה וברה זכה וברה מפזיקה זכה וברה זכה וברה נאמן שמו בחר בעמו נאמן שמו בחר בעמו להיות לו לשמו להיות לו לשמו ומניחה השורש שירה לכבוד התורה השורש שירה לכבוד התורה מפזיקה זכה וברה זכה וברה מפזיקה זכה וברה זכה וברה רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדושו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Seated. Right, Passow. I just want, before Shuli speaks, this coming Tuesday will be but the culmination of a year of faith and public life, which we've been exploring in many dimensions through lectures and small groups, tzedek minyanim, people who have been studying or doing activism or doing deeds of loving kindness. And Shuli has really been holding and birthing this whole effort with a huge amount of wisdom and dedication and work. So we want to thank her for all she's done to really make this year happen, which in the midst of what's going on in our country has given us a lot to think about, not just to have frustration, which many of us have, but actually to channel our frustration to really think about how we can be agents of change as Jews in the public sphere. And so we want to thank Shuli for all her efforts. Bruchim to you. Thank you. Shabbat Shalom. Mazal Tov to the Bar Mitzvah boy, the Fleischer family. There's a little bit of a mystery in this week's Parsha, in the Torah portion, a little bit of a mystery. 12 spies or scouts go out to check out the land of Canaan,
They come back. 10 of them have a report that the land is beautiful but inconquerable. The people go nuts. They get afraid. They say, we're not going to go. God says, fine, have it your way. Don't go. You're going to wander in the desert for 40 years. You're going to die in the desert, and your children will inherit the land. They're the ones who are going to go into the promised land. And the mystery, I think, is why was this God's response? Why did God respond to the people in this way, which seems kind of harsh? So the biblical commentators are also puzzled by this, and they have a lot to say, as they typically do. And one stream of thought is, well, the people did something wrong. And this is a punishment, right? They were afraid. They had just experienced miracle after miracle after miracle. Emerging from Egypt, the parting of the Red Sea, they experienced revelation at Sinai. How could they not trust that God would help them conquer the land and settle in the land and overcome any challenges to entering the land? So they were punished. The second approach that other commentators have is a little bit different. They say, no, this was not actually a punishment, but the people's behavior in this moment demonstrated that they were still in a slave mentality, right? They had lived their entire lives as slaves in Egypt, and they couldn't break free of that mentality. They couldn't imagine themselves living as a free people, building their society. And so this wasn't a punishment. It was just a natural consequence. The people weren't ready. And that's what God recognized in this moment and said, okay, you're not ready, so you're not going to go. It'll be your kids. The third approach that's offered by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, which I learned from Rabbi Jonathan Sachs in a Dvar Torah that he wrote on this parsha. It's a beautiful approach that's striking and a little bit surprising. The Lubavitcher Rebbe says they did do something wrong. They did do something wrong. They were afraid, but they were not afraid of failure. They were afraid of success. They were afraid that they were actually going to enter the land. And then what? They would have to actually build a society and live life and fend for themselves. And because of that, they would lose their closeness to God. Because here they were in the desert, wandering around, manna falling from heaven, wells of water springing up out of nowhere. All of their physical needs were taken care of. And they could devote all of their time and all of their energy to a relationship with God. They had the cloud overhead during the day, a pillar of fire overhead at night. They had just finished building the tabernacle. They had all the instructions for how to bring sacrifices, for how to cultivate that relationship with the divine, how to bring God's presence into their midst. And they were afraid that once they entered the land and there wasn't manna falling from heaven and miraculous wells giving them water, they would have to take care of all of those things. And then they would lose the ability to give their time and attention to spiritual pursuits. And what they really wanted was to be close to God. And so they were afraid that success in conquering and inhabiting the land would mean that they would not be able to feel God's presence in their midst. This, the Rebbe teaches, was their tragic mistake. This was a tragic error. Because with this belief, they missed the point. They completely missed the point of everything that they had been taught up until this moment. They missed the fundamental nature of the Jewish religion. If you go back and look at the various law codes that we've seen in the Torah prior to this moment, particularly in Parashat Mishpatim in the book of Exodus and Parashat Kedoshim in the book of Vayikra, Leviticus, and many other places, you find all kinds of laws that are given to the people about how to live a daily existence.
There's tort law, there's civil law, there's how do you harvest and farm, how do you wear certain types of clothing, what kinds of materials can you put together and not put together, how do you build a code of law, how do you build a court system, what do you eat, what do you not eat? And interspersed in all of those law codes, woven into the text, we find over and over again some variation of the phrase Ani Adonai, or Ani Adonai Elohechem. I am Adonai your God. Meaning what? That it is precisely in the daily living of a life that we can encounter God. In building our cities, in building our courts, how we work and how we earn money, how we farm, how we dress, how we eat, the way we talk, the way we think about politics, the way we think about building society and building community. There is nothing we do that can't be an opportunity to encounter God. And the people didn't see this. Bnei Yisrael didn't see this. They thought the only way to experience God's presence was to stay in the desert. Well, it's easy to encounter God in the desert. It's much harder to encounter God in daily living, but it's possible. And that's the point of the Jewish religion. And they didn't see it. There's a beautiful articulation of this idea that adds on another layer. Comes through the teaching of Rabbi Abraham Isaac Kook, first chief rabbi of Mandatory Palestine. Rav Kook comments on a verse from the book of Proverbs. The verse reads, or the phrase of the verse reads, Bechol derachecha da'ehu. In all of your ways, in all of your paths, know God. And Rav Kook teaches something absolutely beautiful here. Listen carefully to this. When one tries with all her mind and abilities to do whatever she is doing completely and wholly in all manner of complete absorption. Betachlit hashlemut bechol tzadei hashlemut. Completely and wholly in all manner of complete absorption, she will find that she knows the Holy One in all of her activities. In anything we can do, Rav Kook says, we can find God, we can experience God if we bring presence, if we bring attention, if we bring a certain intention to our activities. I love this idea so much. It speaks to me so personally. People think, oh, you're a rabbi, you work in a synagogue, you must be experiencing God all the time, your whole life is totally spiritual. Okay, that's true. I'm blessed that I get to spend a lot of time studying Torah and leading prayer and thinking about theological questions. But a lot of my day is spent, probably like yours, checking email and sitting in staff meetings and planning agendas. And I have 2 little kids, so I wipe a lot of tushies and schmutz off of faces and pick up a lot of Legos off the floor. And so a lot of my life doesn't actually feel so deeply spiritual. It feels kind of deeply mundane. And so I love this idea of the Lubavitcher Rabbis and of the way that Rav Kook articulates it, because it opens up the possibility that I can have a spiritual moment when I'm wiping schmutz or picking up a Lego or washing the dishes or checking email. That's amazing. That's amazing. That's accessible to all of us. And that's the spiritual challenge that the story of the spies and the people in this week's Parsha lays before us, to understand and to act in such a way that allows any moment to be an encounter with the divine. And I think that this is a particularly important idea for us to hold on to and to think about how we incorporate into our lives at this time, at this moment in the Jewish calendar. There are seasons and there are periods in the Jewish calendar that describe a heightened sense of intimacy between God and humanity, God and the Jewish people, or God and an individual. We just came out of one. The 7 weeks from Passover to Shavuot, we count the days of those 7 weeks getting closer and closer to the holiday where we remember the revelation, where Torah was revealed to us on Mount Sinai. There's a sense of anticipation. We're getting closer and closer and closer to God with each day.
And now we're about to enter into the period where the opposite is true, where we're becoming more and more distant from God with each passing day. We struggle the most to experience God's presence. At the end of the Torah service today, we will recite Birkat HaChodesh, the blessing of the new month. The Hebrew month of Tammuz starts on Tuesday. And Tammuz, until the 9th of Av, the following month, Tisha B'Av, is a period of increased mourning in the Jewish tradition. The rabbis, the Mishnah in Tractate Tanit, teach that there were 5 tragedies that befell the Jewish people during the month of Tammuz, specifically on the 17th day of the month of Tammuz. And each of those tragedies came with it a sense of distancing from God. And as we move closer and closer to Tisha B'Av, there is a sense of growing despair. We add on different mourning practices, beginning with the 17th of Tammuz, and then beginning with the first day of the month of Av, and then the 9th day of Av itself is a day of complete mourning. And then we'll emerge from that time. We'll emerge from that time and we'll start to build toward increased intimacy through the month of Elul and leading up to Rosh Hashanah and Yom Kippur and culminating with the festivals of Sukkot and Shmini Atzeret in the fall. But now we're about to begin a little bit of a descent. And since the challenge of the period that we're entering into now is difficulty in feeling close to God, I want to suggest that the spiritual task for this season is to work hard at experiencing God's presence in any way that we can. And this Parsha and the Lubavitcher Rebbe's comment on it and Rav Kook's comment give us a path, give us a direction, a way forward to seek God out, not just in prayer, in these beautiful spaces, although you should, please come back next week, in meditation, in ritual, but to actively seek God out in the unexpected places. Bechol derachecha, in all of our paths, in all of our activities, in the very daily living of our lives. I want to add one more comment, a little bit unrelated to what I just spoke about. The Dvar Torah is officially over, but I cannot let this moment go without commenting on 2 very tragic news stories of this week. On Tuesday, we learned of the death of Kate Spade, and yesterday of Anthony Bourdain, 2 incredibly successful individuals in every way, accomplished, impactful, influential, wealthy, achieved many things in their lives. They were people who seemingly had everything, and they both chose to take their own lives. And I'm mentioning this because when there is a public suicide, it gives us the opportunity, or the imperative, I should say, to remind ourselves that suicide is possible, that it affects all communities. Rates of suicide have been rising in this country steadily over the past 10 years. It has affected people here in the BJ community. Just a month ago, as part of Ruach, our new mental health initiative, we had a program here where BJ members spoke about their own experiences living with the loss of a loved one to suicide and talking about ways to access resources. So I want to take this opportunity that this week's news events presents to us. It's a very public reminder of the importance of talking about suicide and mental illness and supporting people to seek the help that they need. On the back table, there's a red piece of paper with a list of resources. Please take a copy. Please contact myself or any of the clergy or Rabbi Michael Boino, who is our BJ social worker, if you or someone you know or love needs some help. We want to help people get the treatment, the support that they need. And I think in some sense that's also a way of bringing God's presence into our lives and into this world, to helping people get the support they need and not suffer quite so much. Shabbat Shalom.
Koach. The Torah reading for this morning, Parashat Shelah, is on page 845. Page 845, chapter 14, verse 8. Vayazor vayagen vayashio lechol lechosim bo v'namar amen. Hakol havugod le'hinunu chavot haTorah. Ta'amon. Aliza batia bat Cheskel v'shena l'aliyah rishona. Baruch shenatan Torah le'amo Yisrael b'kedushato. Batem adekim Adonai Elohechem chayim kolchem hayom. Baruch et Adonai habarach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Em hafetz banu Adonai vehevi otanu el haaretz hazot unatana lanu eretz asher hi zavat halav udavash ach b'Adonai al timrodu ve'atem al tiru et am haaretz ki lachmenu hem zar silam malahem Adonai itanu al tiraun vayamru kol ha'ida lergom otam ba'avanim uchvod Adonai nira bo ha'moed el kol b'nei Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam natan Torah tenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak ve'Yaakov B'imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Lisa, who has come for an aliyah this Shabbat, with respect for the Torah and honor on Shabbat, and reverence for God, and in honor of her 58th birthday. May God protect her, her entire family, bring health and healing to all those who need, and then the blessing of healing that she gives to so many people with her work with soaring words. May she have success of all her hands, and in this moment of her 58th birthday, which in numbers is Noach, which means peace or rest. But so you could use some rest, but anyone who knows Lisa knows that she's not a resting person, that she's a woman of Ma'asim Tovim, of good deeds, of love of Torah and of learning, dedication to community, family, her mom Jan, and her children, and may she be blessed with health and strength and a little bit of Noach, a little bit of, little more than one day a week of Shabbos, but a little bit of rest and renewal and restoration, and continued connection with Torah and community and God. And let us say Amen. Mazel tov. Yamdu Horim Riva Tziona Bat Rina Sarah Utzvi Avraham V'Yochanan Matzityahu Ben Avraham Avinu V'Sara Emenu L'Aliyah Shniya. Asher Bahar Banu Mikol Ha'ayim V'natan Lanu Et
Vayomer Adonai el Moshe, Ad ana yina'atsuni ha'am hazeh, Va'ad ana lo ya'aminu vi, V'chol ha'otot asher asiti bekirbo, Akenu v'adever ve'orishenu, Ve'ese otecha, V'goy gadol ve'atzum mimenu, Vayomer Moshe el Adonai, V'sham'u Mitzrayim, Ki he'elita v'chochacha, Et ha'am hazeh mikirbo, Ve'amru, El Yoshev ha'aretz hazot, Shame'u ki ata Adonai, B'kerev ha'am hazeh, Asher ayin ve'ayin nir'ah, Ata Adonai, Ve'ananecha omed alehem, Uv'amud anan, Ata holech lifnehem yomam, Uv'amud esh laila, Mahamita, Et ha'am hazeh ki ish echad, Ve'ameru hagoyim, Asher sham'u et shimacha lemur, Mi bilti yecholet Adonai, Lehavi et ha'am hazeh, El ha'aretz asher nishba lahem, Vayishchatem bamidbar, Ve'ata yigdal na koach Adonai, Ka'asher dibarta lemur, Adonai, Erech apayim v'rav chesed, Noseh avon v'fesha, V'nakeh lo yinakeh, Poked, Avon avot al banim, Al shileshim ve'al rebeim, Selachna la'avon, Ha'am hazeh kid godel chastecha, V'cha'asher nasata la'am hazeh, Mimitzrayim ve'ad hena, Vayomer Adonai, Salachti ki dvarecha. Baruch Ata Adonai Henu Melech Ha'olam Asher Natan Lanu Torat Emetz V'chaye Olam Nata Bito Kain Baruch Ata Adonai Noten Torah. Amen. May the one who bless our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this mother Rachel, Riba, Siona, Bat Rina, Sarah, Utzvi, Avram, and this father Matthew, Yochanan, Matityahu, Ben Avram, Avinu, Vesara Imenu, as well as the daughter Gemma, as we welcome her into the covenant of Israel. Let her name among the people, the Jewish people, will be Abigail, Alona, Bat Riva Tziona, Yochanan, Matityahu. Merciful God, grant that this child grow to maturity in good health and mind. May she be a sensitive and caring human being. May she be spared the ravages of war and violence, the bitterness of hatred and prejudice. May she be a blessing to all who love her, to the people of Israel and to all humanity. May she be blessed with long life surrounded by her beloved family, and may her parents find wisdom and length of days to raise the daughter to the study and practice of Torah, deeds of compassion and righteousness, and to witness her achievement of love fulfilled. May she be capable of loving deeply, and may she be loved deeply. כשם שנכנסה לברית כן תיכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים. Let us say, Amen. Oh, siman, siman tov. Mazel tov. Ye'ilanu lechol Yisrael. Amen. Anai, anai. Mazel tov. You may be seated. Rachel and Matthew are going to just share a tiny bit about her name. Thank you to everyone who
came to make today so special. We really are overwhelmed with the amount of people who came to meet Gemma on her special day. We just wanted to take a minute. We're going to go over her Hebrew name and why we chose them. Her Hebrew name, Avigail, Her Hebrew name, Avigail, is after my grandfather, Arthur. As the oldest child, when his father got polo, he left school to pursue employment to help support his family. He worked for many years at General Electric, and at one point he took leave to serve in World War II, where he fought as a ranger for the U.S. Armed Forces in both Germany and France. From him, Gemma will get his tenacity and his strength. Her middle name in Hebrew is Alona, which is after my great-aunt Lorraine. Lorraine was a loving woman who overcame obstacles in her life to raise her children. She was someone who was always the life of the party and made sure to put her best foot forward every time we saw her in Florida. From her, Gemma will get her spunkiness. Again, thank you everyone who came today. It means a lot to us that there are so many people out there that are able to share in her baby naming. Thank you. Yamdu Halim Aliyah Shlishit. For the third Aliyah, all those who are marking a yard site this Shabbat. You may need that. Amen. Ve'olam hai ani ve'malech havod Adonai et kol haaretz ki ho hanashim haruim et havodi ve'et ototai asher asiti v'mitzrayim ova midbar ve'yinasu oti zeh eser pamim ve'lo shemo bekuli em yeru et haaretz asher nishbati lavotam V'hom menasai lo yeruha v'evdicha lev ekev taita rua eheret imo v'ima amor ale v'ima le I lost my voice. V'ima le aharai v'hevioti el haaretz asher ba'ashama v'zaro yorishena V'ha'amalaki v'ha'knani yoshev ba'emek mahar V'nu usu'u lachem hamidbar derech yom suv Yamdu Halim Laliyah Ravi eats for the fourth Aliyah, all those who are praying for the healing of themselves or a loved one. I just want to give a special welcome to Julie and Joel, who's next to her in her seats. They're members of my sister-in-law's congregation in Holy Blossom Temple in Toronto and are good friends of theirs. And they're here in New York this Shabbat. And Julie's also marking the yard site of her grandmother. So we're really happy you're here with us. Baruch Adonai Amonach Lolam Vaed. Baruch Adonai Amonach Lolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe ve'el Aharon lemor
Ad matai la'ida hara'a hazot asher hema malinim alai et talunot b'nei Israel asher hema malinim alai shamati amor alechem hayani no maronai ein lo keser dibartem be'oznai kein eser lechem Bamidbar hazeh yipu pigrahem v'kol bekudahem laho misparhem mi ben esrim shana v'yamalach asher hlinotem alai ematem tavo el haaretz asher nasati et yadi lishaken etechem ba ki im kalev ben yifune Yeshua ben Nun V'tapachem asher imartem lavazechiyeh v'hevioti hiotam v'yadu et haaretz asher meaztem ba upigrahem atem yiplu bamidbar hazeh uvnehem yihiyu roim bamidbar arbaim shana v'yanasu et zanutehem ad tom pigrahem bamidbar Pamispar hayamim asher tartem et haaretz arbaim yom lashana tisu et oveno tehem arbaim shana v'yadatem et tanuati ani Adonai dibarti em lo zot eser lo ha'ida hara'a hazot hanoadim alai bamidbar hazeh yitemu v'sham yamutu v'hanashim asher Shelah Moshe lektor haaretz v'yeshuvu v'yalinu alav ekol ha'ida lahoti dibat al haaretz v'yamutu ha'anashim motzi dibat haaretz ra'ah b'matfa lifnei Adonai v'Yoshua ben Nun v'chalev ben Yefuneh hiyu min hanashim chahem ha'ohim lator et haaretz. In the pause during the Mishaberach, I invite you to add the names of loved one who you're praying for. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'imotenu Sarah Rivka Rachel Leah u'yivarech v'yarapeh et hacholim. HaKadosh Baruch Hu Yimaleh Rachamim Leihem Lachzikam Ulerapotam Vayishlach Lehem Meira Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Shar Cholim V'chazek Et Yedei Ha'oskim Et Tzorchechem Shabbatim Ilizok Ruach Ravo Lavo Hashtabag Alav Yizman Kariv V'nomar Amen. Rifat Ziri Aneman Ki ata rofeuman Vatziri eneman me'ata rofeuman At roshi shor chashi v'ten koach lenafshi At roshi shor chashi v'ten koach lenafshi. Tamod Chava bat Abraham v'liba aliyah chamishi.
Adonai habarach. Baruch Adonai habarach le'olam va'ed. Asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vaydaber Moshe et hadvarim ha'ela al kol bnei Yisrael v'yitablu ha'am me'od vayashkimu v'boker vayalu al rosh hahar lemor hinenu ve'alinu el hamakom asher amar Adonai ki hatanu vayomer Moshe lamazeh atem ovrim et pi Adonai vehi lo titzah avtalu ki Ein Adonai bekir behem, velo tina agefu lifnei oivehem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Torato emet v'heinu olam natan b'todenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. We just want to, Carol is one of the people whose family has been at BJ for years and years, since 1921. And for those of you who know, and you'll hear more on Thursday, we're celebrating the 100 years of this sanctuary. May 12th, Freddie had brought this booklet which celebrated the opening of the sanctuary, a beautiful thing, and Carol's family has been here since 1921, and this Shabbat marks the 89th anniversary of her dad's bar mitzvah and the 60th anniversary of her baby naming. And just to give a preview for Thursday, in the fall, really, and will culminate on Hanukkah, we're going to be telling the stories of all the people and all the things that have happened in the sanctuary, including we think that since the revival of BJ in 1985 that nothing happened any of the years prior, but actually there are many people in the community who have stories in this sanctuary in the years prior, including also many very important people. Not that we're not all important, but many people like Reverend Dr. Martin Luther King or Eleanor Roosevelt who spoke in this sanctuary. And so there's going to be a whole initiative culminating also in a gala to honor this very, very special centennial year of the sanctuary, and we'll tell you more. Actually, Suzanne Schechter will tell you more on Thursday night. So mazal tov. תעמוד משפחת בר המצווה לעלייה השישית. Adonai Hamvorah. Baruch atah Adonai Olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ki ha'amaleki v'haknani sham lifnehem Unafaltem beharev, ki alkein shavtem mehare Adonai, v'lo yihya Adonai imachem, ve'apilu la'alot al rosh hahar, ve'aron bri Adonai u'Moshe l'mashu mikrev hamachaneh, v'yared ha'malaki v'haknani sham hayoshev bahar hahu, ve'akum ve'aktum ad ha'harma. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Israel, ve'amarte alehem ki tavo, el eretz moshvotehem, asher ani noten lahem, va'asitem a'ishel Adonai ola zeva, lefala neder, o v'niva, o b'moadehem, la'asot, reach nichoa, la Adonai, min habakar, o min hatzon. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah demet v'chaye olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah.
Yamod, 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 Bachor Bar Mitzvah, Yankol Natan Ben Tzipor Rachav Abraham Iser, L'Aliyah HaShvi'it. Baruch Adonai Hamvarah. Baruch Adonai Hamvarah Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Vehikriv Hamakriv Korbano La'adonai Minha So let Isaron Balur Birvi'it Hahin Shaman Vayain Lanese Revi'it Hahin Tase Aha'ola Ola Zava La Keves Ha'achad Ola Ayil Tase Minha So let Shnei Asonim Lula Vesemen Shishit Hahin Vayain Lanese Shishit Hahin Takriv Reach Nehoa La Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam natan betoheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. יתגדל ויתקדש שם רבה, נעמה דברה חילותי והמלך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן, יש מרבה מברך, לעלם עלל מעלמיה, יתברך וישתבח, ויתבהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם ויעלמה ואמרו אמן. May be seated. Tamod Simchit Mika Bat Pinchas Verina Lamaftira. We have the 89th Carol Silberfeld, and it's Stephanie's 3rd anniversary of her bat mitzvah in Shelah, and Nick's clearly just the day. Baruch Hazzan. Baruch Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vehikriv hamakriv korbano la'adonai minha so let Isaron balu birvi'it hahin shaman vayayin lanese revi'it hahin tase al ha'ola ola zava la keves ha'ahad ola ayil tase minha so let shnei asonim belula v'semen shlishit hahin vayayin lanese shlishit hahin takriv reach nehoa la Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yamdu hamagvia v'hogolelet. May be seated. Stephanie will now read the Haftarah for Shelah on page 850. Page 850.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzah b'divrhem hana'emarim be'emet Baruch atah Adonai Habocher b'Torah u'Moshe avdo u'B'Yisrael amo u'b'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Page 857 of the Chumash. Vayishlach Yoshua bin Nun min hashitim shnayim anashim meraglim cheresh lemor lechu re'u et ha'aretz ve'et Yericho vayelechu vayavohu beit isha zona u'shmo racha ve'yishkevu shama Amar lamelech Yericho lemor hine anashim ba'u hena halayla mibnei Yisrael lachbor et ha'aretz vayishlach melech Yericho el rachav lemor hotzi ha'anashim haba'im elayich asher ba'u lebeitech ki Lachpor kol haaretz ba'u Vatikach haisha et shnei ha'anashim v'titzbano v'tomer ken ba'u ilai ha'anashim ve'lo yadati me'ayin hema v'yehi hashar liskor v'choshech v'ha'anashim yatzau Lo yadati ana halchu ha'anashim ridfu maher acharehem ki tasigum vehi helatam hagaga v'titmanem b'vishtei ha'etz ha'aruchot la'alagag v'ha'anashim radfu acharehem derech hayarden al hama'aberot Vashar sagaru acharei kasher yatzu haradfim acharehem vehema tera mishkevun vehi aleta alehem alagag vatomer el ha'anashim yadati kinatan Adonai lachem et ha'aretz V'ki nafla imatchem aleinu V'ki namogu kol yoshvei ha'aretz mipnechem Ki samanu et asher hovish Adonai et me yamsuf mipnechem b'tzeichem mimitzrayim asher asitem lishnei Malchaya Emori Asher be'ever hayarden l'sichon u'le'og Asher hechramtem otam V'nishma v'yemas lavavenu V'lo kama od ruach V'ish mipnechem Ki Adonai Elohechem Hu Elohim b'shamayim mima'al V'ala aretz mitachat V'ata hashavuna li b'Adonai Ki asiti emachem chesed V'asitem gamatem Im beit avi chesed Untatem li ot emet V'chaytem et avi ve'et imi Ve'et achai ve'et achiotai Ve'et kol asher lahem V'hitzaltem et nafshotenu mimavet V'yomru la ha'anashim Nafshenu tachtechem lamut Im lo tagidu et devarenu zeh V'haya B'teit Adonai lanu et ha'aretz V'asinu ima chesed ve'emet V'toridem b'chavel be'ad ha'chalon Ki beita b'ki'ir choma Uv'choma hi yoshavet V'tomer lahem ha'ha'ar alechu
פן יפגעו בכם הרודפים, ונחבאתם שמה 3 ימים, עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם, ויאמרו אל האנשים, נקיים אנחנו משבועתך זה אשר השבעתנו. הנה אנחנו באים בארץ את תקוות חוט, השני הזה תקשרי, בחלון אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחיך ואת כל בית אביך תאספי אלייך הביתה, והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה תעמוד בראשו, ואנחנו נקיים, וכל אשר יהיה איתך בבית תעמוד בראשנו, אם יתיה בו, ואם תגידי את דברנו זה, והיינו נקיים משבועתך אשר השבעתנו, ותאמר כדברכם כן הוא, ותשלחם וילכו, ותקשור את תקוות השני בחלון, וילכו ויבואו ההרה, וישובו שם 3 ימים, עד שבו הרודפים, ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו 2 האנשים וירדו מההר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המצאות אותם, ויאמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק לכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית אבי משיחך, במהרה יבוא ויגאל ליבנו, על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים מכבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבן הרע לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Nick is going to offer his Dvar Torah. Shabbat Shalom, everybody. My Torah portion is called Shelah. To set the scene a little, the Israelites have been wandering in the desert for almost 40 years. They're getting ready to potentially move into the land of Israel.
God sends 12 scouts to check out the land of Israel to see if the Jews can live there. They return carrying armfuls of grapes, pomegranates, and figs to enjoy. 10 of the scouts don't really like Israel, since they have people who appear to be very tall and scary. We look like grasshoppers, they said. They say, we cannot attack that people, for it's stronger than we. Only 2 of the scouts, Caleb and Joshua, stuck up for what they thought, insisting that the land could be conquered and that the people were not very terrifying. Caleb and Joshua were the only ones to step out of their comfort zone and go against what the majority of the scouts were saying. There are many different ways of stepping out of your comfort zone that Caleb and Joshua did. Specifically, there were 3 main concepts: believing in themselves, looking at the situation with openness, and not judging people by their looks. When they looked at the glass half full, they thought, what is nice in this new land? So why were the 10 other leaders of the people so discouraging? Sometimes people don't want to take risks, since they may not believe in their true power and easily stay inside their comfort zone. According to Rabbi Morris Adler, the spies thought life was already good enough, and that they couldn't and did not need to risk the power and security they already possessed. There's no point in doing this. This is taking the easy way out, playing it safe, and generally not believing in yourself. Caleb and Joshua could have done the same, but instead, they chose to take the leap. You'll not always succeed when taking risks, but if you do fail, you'll learn from that mistake. Some of the biggest life lessons come from mistakes, making you a stronger, better person. Rabbi Simeon ben Yochai states that since the scouts had already made early conclusions about the land, they did not give Israel a chance. They just looked at the bad qualities of it. This is not a good thing to do, since you won't even think about the greatness it may supply. Also, if you look at another person who's larger than you and get discouraged, you'll just embrace the bad qualities in yourself and be skeptical of yourself. People do this every day in our society, which is why they may not succeed. The Israelites say, we look like grasshoppers. But what does it mean to feel like a grasshopper? Feeling like a grasshopper means looking down on yourself. It means forgetting the greatness you have and just throwing it out the window. Nobody should ever have to feel like this. Everyone has a lot of potential. It's just a matter of people choosing to believe in it. Because of all the ways that Caleb and Joshua were able to persevere, they were the only scouts allowed to see the promised land and were not punished like the rest of the spies. There have been many examples of times when I was able to step out of my comfort zone. When I'm playing basketball, people doubt me because I am not the same size as them. That doesn't stop me from having fun or doing what I love. Or when I'm playing the guitar, I always try to be the best I can and hit the right notes. Those times are both important for helping me have confidence. There have also been times when I did not have self-confidence. The first time I went to sleepaway camp at Camp Nebagaman, I was only 8 years old. I had almost never been away from home before, and I was going on a plane by myself to Wisconsin. I did not know anyone there, and I did not think I was going to have fun or make friends. I thought to myself, I'm going to put on my game face and just take the leap. I'm very glad I made that move because it became my favorite place in the world, and I continue to go there every year. Another example of leaving my comfort zone is when I'm lending someone else a hand. I try not to doubt my ability to help them, and I try not to doubt their need for help, since most people may jump to conclusions and judge them for needing help at all. In the past few months, I've gotten to know many people in need. Whenever I see someone on the street or a subway asking for help, I try to get to know them and make friends with them. Most people may not agree with this because of stranger danger and stuff, but I believe that these people are at the point where they're begging for money, food, or even just a friend, and it would make their day to get to know who they are and help them out. Specifically, I've met a woman named Gail who stands outside the 110th Street subway stairs. Gail always says, "Hi," to the people who walk by, and always has a smile on her face. The first time I saw Gail, she started talking to me first, which showed me how kind and positive she is. For my bar mitzvah project, I wanted to help more people who are homeless. I went to Target and shopped for different items I could put in a helping bag. A typical helping bag may contain soap, a t-shirt, socks, blankets, deodorant, snacks, and other items that will make their everyday life a little easier. I realize that this will not solve the poverty problem, but this will make a difference.
I encourage you all to talk to people you see in need, rather than judging them by appearances and looking at them with the glass half empty. Becoming a bar mitzvah, for me, is a leap of faith. I don't like to think of it as immediately becoming a man, but more as the beginning of a journey into adulthood. During this journey, there will be many times where I will need to step out of my comfort zone. It's difficult to do, but if you don't step out of your shell, you won't be exposed to greatness. Doing this helped me get better at basketball, guitar, and showed me how special camp is. You may feel nervous going to a new school, a new job, sticking up to someone, or even helping someone out. But that's the point. You're going to feel nervous taking a risk, but in the end, you'll learn so much. My message to you is to be more like Joshua and Caleb, people who are brave, believe in themselves, and do not jump to conclusions about other people, people who step out of their comfort zone. Shabbat shalom, everybody. Okay? So please rise. משברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה. May the one who bless our ancestors bless Nick, Yankel, Natan, Ben, Tzipora, Rachel, Avraham, Iser, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. One of your main conclusions from your Dvar is not to jump to conclusions. You expect everybody to have the capacity to put themselves in the other's shoes and to analyze any given situation from every angle. You create an invitation to think with an open mind. I agree also with you that we only grow when we dare to go to the uncomfortable places. Nick, to go to the judger mind is our default mode. It's the easiest thing to do. Make us feel that we are in control of a situation by understanding it, even if we arrive to the wrong conclusion. May you continue always with the same sense of fairness, with the same empathy, sensitivity, and kindness towards the dispossessed, the abandoned, or the one who cannot stand up for himself or herself. From a young age, you have shown in your family to be a humble caretaker, with a rare combination of passion and compassion. May your sweetness keep unfolding together with your thoughtfulness as you continue to enjoy a good Mets game, sports in general, as well as your love for music. And may God continue to be with you and the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and humanity. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Birkat HaChodesh, the prayer for the welcoming of the new month, announcing of the new month, is on page 180. Part of the power of this bracha is to know that there's the possibility that there's a space for renewal, and to mark time not only by weeks or by years, but by months, recognizing that the moon moves in and out, disappears and then appears again, and to teach us that we too have moments when we
lose hope or we're in the darkness, and that there's light that can come, and anticipate the possibilities of what new time, a new month breeds. So as we say this bracha, and this kavanah, I invite you to just think what you're hoping for in the new month. Page 180. May it be your will, Adonai, our God and God of our ancestors, grant that this coming month bring us goodness and blessing, and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and wary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, יקבץ ידכנו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל ונאמר אמן. ראש חודש תמוז יהיה ביום רביעי וביום חמישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש תמוז יהיה ביום רביעי ויום חמישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. קדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. Seder Achnasat Torah, page 183. Hallelujah, Shem Adonai, Ki niskav Shemo levado. Odom aderetz v'shamayim. לעמו תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים. הבו לאדוני כבוד שמו, כל אדוני על המים ולכבוד, עירים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני שובר ארזים, ושבר אדוני את ארזי הלבנון. כל אדוני צבאות אש, יכיל אדוני
יחשוף יערות ובחלו כולו אומר כבוד אדוני למה בוריה עכשיו וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום עץ חיים היא למחזיקים בה Shabbat Shalom to everybody. We want to wish a Mazal Tov to Nick and his whole family on the celebration of his Bar Mitzvah. Lisa and Artie met at BJ, so they're from a generation of couples in the 90s who met at BJ, married, had children, and now all those kids are becoming bar bat mitzvah or going off to college. It's a really beautiful, beautiful thing. So Mazal Tov. We also want to wish a Mazal Tov to Ben Stern and his family. He's becoming bar mitzvah this Shabbat afternoon. To Rachel and Matthew and the naming of their daughter, Gemma. And we also want to wish a special Mazal Tov to Vicky Schoenfeld, who's here, who was honored this week with the Charles H. Revson Award by the JTS Center for Pastoral Education, which Rabbi Michal Springer is also here. She left, okay, but she was here. It was a beautiful luncheon honoring the incredible work of this Center for Pastoral Education at JTS, of which many BJ members were there to celebrate Vicky. Judy Stern, another BJ member, was the co-chair of the luncheon also, and to honor the incredible work they do. The center has actually changed, I would say, the experience of JTS rabbinical students at JTS, and it's been an incredible difference over the years as we've watched fellows go through our community, the impact that Michal and the center has made. Just a couple of things. Everyone is welcome to Kiddush on the 3rd floor in the community house. Following the tefillah, there's stairs. It's two full flights up, and there are also elevators. It will be quicker to take the stairs if you're able. I want to announce 2 things for this coming week. Tuesday is the culminatory event of the Faith in Public Life year-long effort, although we're going to be continuing, obviously, work in justice and learning. That's been happening this year around Faith in Public Life. But Tuesday we have the great privilege of hosting Krista Tippett in her podcast On Being. Anyone who's ever heard that podcast, it's a really powerful podcast where she interviews many different people on their story. And she's going to be interviewing Tracy K. Smith, who's the U.S. Poet Laureate, and it's going to be a really powerful event. 6:30, doors open, 7 o'clock, the program begins. It will be recorded here. And Thursday is the annual meeting, of which we will share plans around the 100th year celebration of the sanctuary, reflect on what an incredible year actually it's been in the community, talk about the budget, welcome in new board members, and a number of other things. So we hope, elect the new board members, yes. That too. We're going to welcome them after we elect them. And also say a great thank you to the board members who have served the community with such love and care for their tenure. I think I'm going to leave the rest. Just
because a number of people have mentioned this, I just want to say as the summer is approaching, and thankfully the weather is signifying that that's true, which it hasn't for a while, the program year does come to a slower cycle. And we just want to acknowledge that, but that not everyone goes away for the summer. And this year we have a film series that's taking place, a social justice film series calling Occupy the Roof, which in some way you could say is also part of the Faith and Public Life year-long. And it's going to have social justice films every other Tuesday of the month on the roof, assuming that the light cooperates and we have the proper equipment. But there's going to be a film series during the course of the year. In August, Cantor Dave Mintz, with the start of Elul, will be doing a study on Hilchot Tshuva, on the laws of Tshuva. After services and Kiddush, there'll be a light Kiddush during the summer. So there are things happening and they will continue, but not in the same amount that we usually do during the year. Everyone needs a little break, and so we hope you'll take advantage of what's being offered, but also recognize that we're in a little bit of a slowdown and there's a fine balance between the two, we know. And lastly, I just want to say also a mazal tov to Rabbi Erin Glazer and her husband, Rabbi Joe Sklutz, who welcomed in a baby boy this week on, I think it was Thursday, and whose Brit Milah will be next Thursday, and we'll send an email with his name when it's announced. We want to wish a mazal tov. She'll be joining our community in August, and really looking forward to not only welcoming she and Joe and Maya, but their new baby boy. Please rise, Chatzi Kaddish, page 184. יתגדל ויתקדש מרפא בעלמא דברה גדולתה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש ברבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמר קודשה ויחולל מן כל ברכתה ושירתה צור שמחתה ונחמתה Musaf Amida on page 185 towards Yerushalayim. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu v'imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לאדוני מחי מתים עד הרב להושיע מוריד הטל מכלכל חי בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומציל אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר ויחמוך בלגבולות וביתו מלך מלך בימית ומחיים מצמיח ישוע ונאמר עד על חיים מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים אמן נריצך ונקדישך כסוציח ספי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על נביאך קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איי מקום כבודו לעומתם ברוך יומנו ברוך כבוד אדוני ממקומו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחון
ובוקר, בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא עלינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנתלהם כל חיים. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. דברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש.
Kaddish Shalem is on page 203. יתגדל ויתקדש שם רבה, ועלמא דברה כאילו תבמלך מלכותו וחייכון וביומכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלת שמי לקודש הבריחו. לעילם ינקוב ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן נעמה ויאמרו אמן. תתקבל אצלו דרבותיו לכל ישראל כמו ישמעיה ויאמרו אמן. יש למה רבה משמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. In Eloheinu 204. You may be seated. En que malqueno, en que moshienu, no como vuestro Dios, no como nuestro Señor, no como nuestro Rey, no como nuestro Salvador. ¿Quién como vuestro Dios? ¿Quién como vuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Elohim, Baruch Adonai, Baruch Makeinu, Baruch Moshiach. bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atahu Elohim, Atahu Adonai, Atahu Makeinu, Atahu Moshiach. Hoy tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atahu Shehiktiru Avoteinu, levanecha et kitoret hasamim. לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ושב יגרום שמיים והמשילתו. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו
those in mourning, those observing your state remain standing. Page 207 for the mourner's Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם עולמי ימיים, ברך וישתבח בתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדקודשא בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תשוש בחטא ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. יהא שלום הרבה משמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום בברומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. So we'll conclude with Adon Olam on page 211. Again, everybody is welcome after the blessing for the children to go to the third floor for Kiddush. Page 211. Adon Olam asher malach בטרם כל יציר נברא לעת נעשה וחפצו כל אזי מלך שמו נברא ואחרי כפלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה ותפארה והוא אחד ואין שני להמשיל לו להכפילה והיא ראשית והיא תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי כהני וצור קבלי בעץ ענן והוא ניסי ומה ביום אקרא בידו אפקיד רוחי ואת אישן והעירה ועם רוחי גביע אדוני לי ולא יירא. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום וישם לך שלום 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 וישם לך שלום 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 וישם לך שלום. Shabbat shalom. Shabbat shalom.